Whaftai lea tua ila ni taita inga. Ewi lava e nau tau sila fia tūlanga o iei lo tātou o tunu ufoi, ma le laulangi atoa ai tū maupea, le alofa o le atua mo i tātou umalama. Le nganga whaalo te lava e o wholofa whaafelo e tuele pa ia mawalunga lo tātou o tunu, i o tūlanga whaalo peina. Pe lava o na tu ina atu e lewa whai sa o whaamatalanga na o usitina, na whaapopo pe to e se ina o tau pa ia mamalu, mai lava i maunga tele se i o maunga iti. Ia le au whainga lue ngā le atua, pa pena o na tala ina le tala le Yesu Kiriso, tono so se whata whai tau langa i so se tōvine, pa atai fo le au whainga luenga na ngā lue tau sanga i tele, o wha pena na malo lo mai manu malo alo o tau tua pea, ele ma whaine whaangalo ina, walo o wa aia ia mātau o fie tono e kālesia, e ui lawe na malo lo alo o tau tua pea ma fiso swani le ngā luenga le atua. So se whata whai tau langa i so se ainga, nai ta mama tua asina sina whawhitai tele lava. O te tonu lava o li tele o teimi o tau te talo ma tāpua inga, o lo o manuia ai ngā luenga ma fuafuanga umai whaatino ina, i asu whai soo, i le wala aupe i le atua i lau tau te talo, o mātua uma o ta mama tina, i o lava i nai whanau witi, le ngata i tono o te arone, ia o tunu e whafo. Pai o tele lava o tau le ngata foi, o Samoa o tunu ese. Whawhelo i atu, o lou ainga, o tātou ainga, o le mea alofa a le atua, o le nā wa iate o le alofa o le atua a wala le ainga, pēna tu inai o le tamama, le tina, ma le whanau, ia po o mātua po o mātua, pai whapena le to o tele o tātou ainga. E no nofu whaatasi, ia ma whapena nā tina le manuia mo ainga. Ia lava e mafuta mai ai, whawhelo i atu ma le whaanolo tele i ate o tau umalava. Nisi fo e ngai o tātou tua asin sina, o e olo i te tonu o no fuanga whale mai i sangata mātua. Whawhelo i a tātou por kalame i ate o ere na, o te loa wa o aso ia, i e fo isio mātou tina sa i e whale mai i sangata mātua. I e ki mai lava siana le ti o ma whaalongolongo. I am whaafafonga mai i a tātou por kalame, mātou te alo lofa tele i ate o tau. Ile o whaangaloina o tau i tātou te talo, ma mātou talo sanga i asu whaiso. Te lava e mafuta mai ai a wha te mōmole ne, o e whaafonga me nei pō kalame, i e whaafelo i atu pō kalame, te tepa ili ainga. O te mana tuola vai aso na tuana i atu, e lau whaafelo ai. Sa whaafetai ai lea lofa o lea tu o wale aso lua, o le tae ao lea na whaangata i nai lea so malo lo, e wha aso o le taime o le maliu ma le toi tu o tātou li whaola. E le ai se tasi na maliu te tonu o New Zealand nei. E tai ane, o le nei tai au, a tono na o tō whaafonga, to o ono e o maali liu. E ui lava i lea, ai le mwhaiona uma le tātou whaafitai i lea tua. O le te talo atu a tepa i le ainga i whaamaise lea tua, ia te i lātou o maali liu o lātou ainga. O nisi, le on tangata anu o New Zealand nei, we a si mai, ai peta i ane, tātou te leilo le whinangalo le atua, e tau ia ina ia lofa le atua, wā tūlanga uma o fuafuanga o tū sauninga, tūlanga uma o nau whaalonga watu i tūlanga pio na iai. Ai tātou te leilo to bai vai iai, tātou se fia whaftai le atua, o na o mea le upu pe lava le masani ai vai o sata i tasi, i iai lava le upu e watu te pele ainga, molo ainga, ia ma loo fo i ainga, o le upu lava o mea mo oe mao. Lau tusi o salamo e luasu ma le valu, fai upo e ono ma le fitu. Pai mai, ia whaafetaia lava le ali, a wā wana whaafonga i le leo o lau te talo. O le ali, o lo umalosi ma lo utalita o ia, na whaatua tua lo loto i ate ia, o na o mawai leo le fisosoani, o lea e fia fiai lo loto, ma o wivi i ate ia, i lau pese. Awani a bea whainga tā li ngata i e uto e se le malanga al maliu maleoti. Ani whainga tā foi, wani tūlanga o lo iei o tātou ainga malula watangati. E ngalo ai o na tātou whaafetaia le atua, e o la tā vita. Tātou whaafetai, wai whaafonga le atua, ma lofa pe lo ainga ma lo ainga. Pe lamana ua watu, o le upu mo lo ainga. Ia ma lo foi ainga, ma le ainga foi o etia, e zitau o na tā sā vali le tūlanga. Whaftai lea lofo le atua, whaftai fo i o leo o oba i atu. Ua whaatasi mai le sunga le malo,
bala awina fo I le nei tai au mo tātou po kalame o le tue Tepa I le Aiga. O le tātou malo whaaloromia le nei tai au o te moli whaafitai awa e to olua whaia onga na o wala awina I le nei tai au ia peta iane walongo mai nei au le tai au nei lava. E stasi o whaia onga wali e mawhai o nau o mai. O nau whapena o stasi o whanau o atuai le whale mai. Ia talo I whaamanuia le atua ma ia ilona while mu me fo I whaia onga I stina ia ma le whanau. A nei tai mi whaafitai tele lava I lau sunga o le tātou malo whaaloromia I nei tai au o le sunga le whaia onga. O le sunga le ia sa fotu Filipo. O ia o se whaia onga e whaia onga le o ne hanga high school e nā fo I tu o le tātou nei o Kilani. O ia foi, ia o te wha Samoina, o ia o whaururu iai, lea o ina o ngana ese. Ia atono la whaalau e tele ina le sunga le sunga ia sa fotu, ai whapeo le head of Department for Languages, ia atono o ia o whaururu iai lea vaenga. Ai, o te whawhelo ia tu mai whaalori tele lava I lo sunga sa fotu Filipo, whaftai tele lava mole, whawanoa ina mai o leo esi la fia nei. Ia wana oe, o na o lava le au waa le nei tai au le ata tala noa le nei tai au. Ai ta lofa malo sei fua malange mai lo sungai. E li whaia onga po le li pule foi. Ta unu ye nei mata ngā luenga ta ua. Ua o onga. Ta lofa lava. Alfa lava e ti malo le soifua, tai te le lava mo le awanoa, tai te le lava foi I le liki o Samoa mo nei awanoa tatou tala noa atu I le mataupu toi Tepa I le Aiga, tai te le lava. Whaftai tele lava e nā o tau whafo mai, e te olua tātou malo na bala awina, ia pete anu whafoste, ia lau stingan nei na bala au gō mai lava na fia lava I talia le bala au. E whesosoani mai fo I mole por kalame le nei vai a sa, e pete ia ne tātou talo e manuia fo o ia, masi o na alo pe na batu, sasi o le whanau la iti, le whalima I le nei tai au. A nei tai au. Mole whafonga tātou watunu. O le taimi o le tuuanga wa onga, ai na o watu e iei tā ua I te tono le Aiga lava le nei taimi, mo le wā lava o mātua ma whanau, e moni lava o lo o tu ua onga. Ai e foi se vaenga tā ua mātua, e ma whaina sosoani e le whanau le nei foi vai tau o whianga ima, ai ngā mālolonga, o le ana le wo whapei, e le pele wala a wina o sunga I whaia onga I o mai, ia e tau longolongo foi ma whamanatu, tātou te ngā lulu e whaatasi pe lava na o abatu. O le porkalame, o le manuia, o le Aiga, I le tino, loto, ma fau o le o ina lea. Ia, ma lea nganga, e lono winga I se le o le sao. O nei porkalame fo I ma le sosoani mai sunga I whaiao. Pate tole lava la usunga sa fotu. Ia, e ele ufa sa moe le lava le motu o le pā o loa. Ia, mo le whaafonga tātou o tunu. Ia, o la usunga, na tuna le a whaina, I hope you don't mind if Syria to bear lo sunga yo tua a ina yo matua. Ia male la fanga fo I vai le fia lava tatu tangata. Fa fonga mai fo yo fa ya o. Ia ni fa ululu fo ye nei vai. Ia e mimita pe ata o fo se tama mai. Ma te tama mai sa vai. Ia sa no ia po yo tua a mal fa ro tele. Ia, o loingo o Safotu Benisione Junior Filippo, o sio tina e sau mai vaipua I Savai, au loingo Safotu ia sio tamama la tau Aiga, ai sau mai Safotu. Ai tato nonofo I West Auckland. I grew up in Te Atatu South, that is the family house, and here and now I reside in Henderson with my wife and my daughter who's 3 years old. Whawhitai tele lava. Ia le nā, ia o le tama sabai, ia tau te whaafonga mai o lona suafa o Safotu. E o te fia lava wai mana, ia tele le whaafonga mai fo I o tau Aiga ma tātou, ai tātou te langona I whaafitai. A tono le o mamao atu na o tau sila fia fo I nei fo I stasi o sunga fo I whaia onga na mala uina. Ia o se ali I fo I stasi fo I o alo fo I matama whanau. E whaurulu fo I ese tasi o vai ma whapene fo I lea onga lo onga lue e fo I matawai. Ale fo I o mita fo o lea fo I e pala uina sunga ia Safotu. O lona fo I lea tūlanga. Safotu whaamole mole lava na vala uina o e ona o lo tu ua lea onga.
The young people are on holiday now. And yet there's a very important thing that, they should be mindful of. Le bao mātua mawhanau. If whangwai pia, I le role fo ia mātua. Ia, ai mai se fo o tamaiti, wala fo I whaafonga mai fo I. La neta imi, a o iai le tuuanga. O ani se o mea tā ue, e wa ai fo iai mātua, a o iai le whai ngā mālolonga. Ina ia so e fo ia tupea tamaiti. A o lae fia pia lava I lea o ina man whaalolo tele lava. Lau sunga sa fotu ia. Yeah, portai te le lava mo le fisili. I lo au whalo sama whai whapera just to explain if that's okay to you and the listeners. In terms of term 1, traditionally it is 11 weeks or 10 weeks, but we've had so many interruptions, especially in Auckland. So we've had the cyclone, we've had a couple of teacher strikes, and then we've also had a storm as well. And so with the disruptions of the term, it's caused a need for a release, a break for all of our families here in New Zealand. So o mea tā ua, tauna whai, first and foremost is just to have that break. And with the church services that have just happened for Easter, that was a good way to get their minds off of school because it was such a disrupted term. But now that Easter is over, o mea tā ua, tauna whai is to look at their classroom work. Majority of the schools will be digitally online with Google Classroom, and just to see the assignments that have been set up from those teachers. I taininga, tauna I o mātua ma lātou whānau, I titilo I le emails o le whānau, titilo I le ngaruenga o sau mai le Google Classroom o lātou, ma whātala noa. Son, o lea le mata upu lea, o lea le mea tā ua, what can I do to help you? And have those conversations, have those tala noa with their children in order to engage more with that time. And then pea o mataininga, face reward po se if we do this together, my son or my daughter, then our reward can be tatuo I whaleloa, have some time or tatuo le playground. So just have allocated times. Awale I lau whaloalo, try not to study the whole day because it's the holidays, but at least have that engaged time for maybe half the day, and then the other half the day, have that family time as a reward. Mana ia tele ato na whaafonga mai fo o malama nisi. A pio na sao no le sunga ia sa fotu. Na tele whaafitau le poni tūlanga pe sa whaapenana alwa o onga o le whaamai. O nisi o taimi sa whaapena o iei nisi o fufuanga na whaapena na tutuku mai a le taimi o onga. So iei la taimi sa le mwhae o na whaawawuina pea le solonga le leo o onga tamaiti. Le sao no fo le sunga le li whaia onga. Mana ia tele fo ne taimi o le malolonga. O whai o na toe o mai fo I tamaiti ma whapena na mau se taimi tā ua ma mātua. Pela ona ia sānua atonu o lo o tele fo nisi o lo I lavani me ta ua o onga po ni homework o tu watu I lunga o tu langa whaanei o na po. Ma whai ona wa ai e mātua. Ma so ane mga lulu e whaatasi ma whanau atonu e le o tātou o ni whapea fo o ni whai a onga pe o lātou nei. A le te le sao, au sunga sa fotu. We're not the teachers like as such or to no whaleaonga. Ai se le lava le vaenga mātua pe ona e tā ua The parents play a major part in the education of their children as well. But malulu atu o nisi o taimi pe ona sauno mai fo le sunga ia sa fotu. Sa ia ta no mai lava ia tau. Pe e se a whaina pe a whaongaina e ia ngana e lua ina ia mawhaina mamoli atu le whiau. Ia atonu sa ofet elese a whaina pau lava le mea o whaafitai o na o whaina maua mailo na vanoa o ia o si whaia o ngā Samoa e tala no atu ia te utou mātua. Aftai, so sa fortuna e ta ua iei me la tau te ai e lunga technology whaanei o na pō. E la tau te loai po ni mea tau o na whaamanatu nei taimi o tu ua lea onga. Yeah, so mea taua, once again, with the assignments that have been set, just to have that time management
with have the allocated time to study and then allocated time for family time, which is awesome. O lesi mea, especially from the high school perspective, tele tamaiti wa amata lato pre-season training I lato co-curricular a. So tato i loa I le atunu ua toa. Winter season is very busy with my sports, i le lakapi liki, netball, so se mea. And so from a high school perspective, tele whaiaonga, my parents, this is the time when they reach out to the students to come and have pre-season training, to come and train during the week. And for our students, that is something to look forward to instead of staying home during the holidays. They want to go see their friends. So they like the structure. So they look forward to saying, okay, I'll do my homework here, mum, dad, auntie, uncle, but then at 12 o'clock I've got to go. I've got training for basketball, and they look forward to going to be with their friends. So that's something to calculate. Consider in terms of that as well, because they are very busy students, busier than myself in terms of when I was a student, because they have all of that to try and decipher and navigate. And then on top of that, they also have their social media, their digital identity that they have to try and navigate as well. So, but having time away from that and having time to be with their friends in a physical environment is good as well. I take me i le holidays. Nanaya, tono le whaafonga mai, e tā ua pe ona sao no le sunga le I whaiaonga. Ie mo o tō mo tātou umalawa, wanisi ne o tempe o tātou pe, lena o tele au teimi te tonu o whale ma mea o pe ona fufuaina a ainga. Ai mānei e te fo le sao noanga a le sunga le whaiaonga. E tau fuana, iei teimi o tamaiti ma lātou wō. Ai iei lalo le wa'ainga mātua, a sa fotu, tau lawa na mātaala mātua. Iei loa le lei, po ai tamaiti a pe ona e tā ua. Olo o malato, and that they're safe. Nonga le ale, sunga whaiaonga ele le pāleni le lei, le iei tono le whai, a o fo le taimi o ai, e malato o, alo o saunga le mu, mai loa e mātua, e pio nele ngā lue whaatasi ai mātua ma whanau, le taimi leo tu uanga, o same tāua, e ngā lue ai mātua ma whanau I tūlanga whapena. Alam songa sa foto o te fiata fisilia tu mo whaalo tela. La se pina ngalo lo songa I tūlanga lea I mea o whaongaina e whanau ni as fo I lea. Lea whaingo tato o devices. O la le age pun taimi a la fo I lau sau fau tuanga wa. Tu o tele la wau whanau o whaongaina ni mi atono o mea o ngā mua o onga mtūlanga umalawa. Se whai sau sau nga whaafonga mai fo I mātua I nei taimi. I sau fau tuanga whaafaya onga. I nei taimi o tu ole a onga devices a tamaiti. Ta mole la. Tai lava mo le fesili. Ia o te mana tua I le tausanga lua fesfulu wha, my first year of teaching. There wasn't much of devices inside the classroom. And then over time, it's my 10th year at Onehanga, we now have adopted the policies necessary to get devices to each household. O lesi mea COVID I le in 2020 just increased the need for digital connection because of the protocols that the government set. And so here we are where we have to embrace technology, we have to embrace the devices, but within that we can set boundaries, set parameters for our children with regards to aluile settings, and then le parent settings, where the only applications are education or making sure that our children can't use the devices in terms of making phone calls or doing messages, making sure we have those settings. And once again, that comes back to our engagement with our children, having that talanoa, making sure, hey, I'll give you this device, make sure you utilize it, and you can have the time, but we're going to set some boundaries in order for you to have what you want, but also me as a parent,
make sure I have what I want for you, which is the best for you, but be safe. Yeah. Mana ia tele aton natos whaafonga mai, e o ngā tele masini nei pe o whaonga ina e tamaiti ia o onga nei taimi. A le fo i sao no le sunga le whaia o aton nai e sila fia nisi o lo whaafonga mai, ai mo se tasi lava i le umaua uma le sao noanga ma lo whaalo tele lava. Na ana o tau mawhai lava e tau mawhai e whaamataitala. E iei lava ia boundaries, pe iei fo i le awala, le leina e tosi ai. O mea te tauna ba ai e tamai te whaonga ina i lātou masini. Ona o le taimi o le tuuanga le nei, o le ala leo ofisiri e le sunga le whaia onga. O le ala lava sa lātou whautuanga, a lewa mai, e lalo le ba ai ngā mātua. E ba ai le e mātua, ma o lātou fo o tau lava, tau sila fia le tua oi. Timing, mo le taimi, e se le masini, po le taimi, Patapula, pe o le winga leo saunoa sunga le whaia onga fo. Ina ia I loa fo, I male matulanga o mea pe o na iai. Tele lava mea o mai tono nei masini. A ia si la fia le leye e mātua ma tamaiti le mea e whatanga ina ai. Ma le taimi e whatanga ina ai. Vai pule a mātua. Na o a inga e se uma lava. A sau e si lava lai mātua a sa fot. Tau pule nei au tu ole a onga. Yeah, Sa'olava, so we have the device, or lesimia, that device could be a tablet, or lesimia, what we're seeing now is the younger they are, they're getting phones, you know, cell phones, even at from what I understand, even at primary school or intermediate. The important thing about that is that they can still communicate with their children during the day. But once again, making sure the settings of the phone has those safe boundaries where they can't. Yeah. Yeah. Au tu ole a o suma I le sunga I le li whaia o ngā foi o se tasi ko lo whaururu I le matanga luenga le o ina o ngana I sono le a onga le o lo ngalue le o ne hanga le a onga mawalunga I o ne hanga high school sa fote ona le se tu atu I tato whaasalau whaapisinisi I le sunga ia tia toi foi mai toi whaawau foi lo tātala noanga a tonu pe o tue pe te tala tā telefoni E wala au mai se tamā po sina se me o fi mala mai. Ai tu whaawau tata no whaatai tia. A vea nei oe ma se sui o le ainga le MSL training a wā se sui ngā fōu. A whaia le a tolo los po lima tausanga ma lo tausa ili ni au me tutia fōu. Whaatupula ia lo mata alia ma fia maua ni au wō fōu. O lea wa tāpena le MSL mo oe ni wasenga ele ai se tutongi. Lesi tala nei loa ile mato la lai Mount Kau I lunga o le msltraining.ac.nz. Sunga o whenga whākau elo kāwale fōu maunga Max Ila. Se nga uka amilo I o kilangi. Mo koe fōi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa yaso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta awale ma pa utau ngofia ya New Zealand antoa. Mo fōi se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le teloisi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. James Parker from Hawera Welding Contractors uses census information to offer apprenticeships where they are most needed. This information helps them support rangatahi who need employment, which gives them a trade, a new direction in life, and financial stability for them and their whānau. A message from Census and Stats NZ. Learn more at census.govt.nz.
A wai nei loa I le au nanga a le pua wai home-based childcare e mawhai ona o atu I le iwa se lau ono se fultala le tupe te maua I le vai aso I longa lue mai I lo mau tau se whaia onga mo whana witi. E tolu se fulu I tu la eva aia fuai whanau. Mala au mai loa I le pua wai home-based childcare I le o valu se lau whalua fitu whalulua iwa. O valu se lau whalua fitu whalulua iwa. Ya, ka poponga lava le tato proklame o le tue Tepa I le ainga I le nei tai au. Paftai le atua ona o le avanua tau o tape nei nei ia. Pai fu ona mafuta mai se tasi o le ala lea. O te whaafitai lava o le atua ona o le filifiliina o tau walo. Meise o tatou whanau. Wa avea o nise tūlai mai lava I te tono le nei atunu. A tono I leo te whaisoela o tala I tai o le amatanga o tatou proklame. O moe mitinga tātou na ea whio mai ma o sau, ina ia manuia o tātou ainga, o pisinisi, o a onga whanau. E pēla ana iei fo ili nei tai au, sa si fo I o tau walo ma tātou whanau, ia, a pēnā le stunga ia sa fotu ma le whaletua ia whaleola. Ia, lea wa iei le nei yalo o le nei na soi fo mai te tonu New Zealand nei. A nei ia o ina, I leo tūlai mai, lea fo ila o whaunga ina I lea tua. Lea fo o sa wa tufa mai, le mea lofa le atua. So sani fo I a tātou mo tātou ainga. E whawhitai e lava, e ona o vate proklame tue Tepa I le ainga. A manuia lava le tangata e tōta Samoa. I o fia o ma tātou, le la fia le malo nei tai au, o sunga le whaia onga. Pamule mole lava la o sunga sa fotu. O te wa I atu I tasi nei vaenga aton se e whala o te le mo le whaafonfo e atonu foi. E whapena le tele o nisi o a onga o lo I ele tūlanga lea. Leo le o taua o whapea o le Head of Department for Languages, the winga o a onga o ngangana ese tonu a lau tau wa onga. O lea tonu lava le tūlanga lea wasa I fo ese tasi o whanau foi. Sai whamtala foi o ngā luenga I o tupu tonu whale a onga. Tonu, e o ngā foi wa e foi taimi. A o whaafonga mai foi mātua Samoa. E mo tātou foi ngangana. Amol mole. O lea tonu lava la o tau ngā luenga I lewa e ngai tonu o lau tau wa onga. Yeah, te lau mo fisili, I tato kolisi o onehanga, tato department mo le languages, o le ngana Samoa, o le Tongan language, ma le Chinese language, mai maisifoi o le te reo. Tutonu I le ngana te reo, e iai le te ao Māori. So the focus for Te Ao Māori is on the cultural values. So tonu ngāmata upu and malesi mea o le te reo Māori. The focus of that is the language itself. Malesi branch I le te reo o le Māori performing arts. So it's a different branch where the focus of that is the performing arts in terms of whawhai loa le waiata, ma le haka, e mawhai e maua atu le credits I ngā mata upu. So that's been a development within the school I le te reo Māori with the 3 branches. I tonga ma le Tongan language, ma le Chinese language, what we've been working on is taimi e saule polyfest, as well as the language studies that they do within those respected languages. Pea mata le polyfest, e mawhai e maua le cultural po le dance credits I le performance, I le Chinese performance, ma le Tongan performance, as well as the Samoan performance as well, and the Māori performance. So it's just attaching the performing arts components to the culture in order to help uplift all our students within that. Yeah. Manea, te tonu foi mo le whaafonga. Ele lei foi wa le whaafonga mai nai tua tātou mātua Samoa. Lo ola foi tonu whale a onga o lo iei foi le whaatawaina. A tonu mo nei foi taimi e tala noa wha Samoa ai mātua Taimi o le te mai le vaenga lea o le tala noa communication. Nei taimi o se taimi time o se mea alo fasili mai mātua I le whanau. O quality time, nei taimi o tu ole a onga Wa se tala noa le sa mama le sina wai. O la ea onga tamaiti. A le taimi le nei mwhaiona tala noa fo I mātua mwhanau. A sa noanga lau sunga le whaia onga I le vaenga. Yeah. My encouragement to our parents
when they have the talanoa, make sure you try and engage with the topics that they're interested in. You know, I tele tato to make to fia i le application or le TikTok. Get to know why they like it, why they like it better than Facebook, why do they like it better than Instagram, or any connections. Get to know that, and then feel free to be with them in that space, but just get to understand why they like it, because that shows investment into them. It shows that, you know, they're interested in them. Not that they're not, but it shows that they're very keen to understand what likes and dislikes that they have at that age are, because it's a very important age for them, because they're coming towards in the education space, they're coming towards making choices, moving on to the future. O lesi mea, I lo fisili tuai, in terms of devices, my other encouragement, just thinking about it now, is for our parents to go with their children and talk to those companies with the social networks. You know, go out into the malls and talk to those network companies in regards to what are the restrictions and settings, what are the parental settings I can do for the cell phone, for the tablet. Get to go with your children together and talk to those network companies in regards to how I can do a children's setting to make it a good investment for them both if I connect. Manea, leo whaafonga mai ato nasi la fia nisi e monisi sa nole sunga le whaiaonga. A whaatawina nei mea fo lo whaongaina le whanau po le telefoni po le alava le device o whaonga. O whaatasi matamaiti taimi whaatawai, no sisili le ia te ilatou o lo iei nei no fuanga po whale whaatawai. Ina ilatou sosoani fo i mo mea e sila fiai mea o lo whaongaina iai. Wama le tua po le tele o nei masine iei nisi o tūlanga. I le te tango na whaongaina tamaiti a. Ai o ila, pe o na sa noa, e moni ela o tala usunga le whaiaonga. E mawhaina sosoani tangata ia i mātua a. A mole lava, e mawhaina sosoani mai tau fo i eimana onga. Ina ia sanga le mūta maiti. Wai te le fo nisi o whaale tonu ma mea mātanga, ma nisi o mea e a whaina ai le solfuanga o alo ma whanau a. A te tele lava le usunga sa potu, tau o pela u saunoanga fo i nisi. E nei taimi a o malolo ia o onga ale whanau. Nisi o tūlanga i le wālawa o mātua ma whanau tāpena penanga i le ola o ina o tamaiti. E tāua ia te oe fo le festivi pele, wa pe o tātou nisi o taimi pe o mana onga fo i o mātua i o Septama, e ai i lau sau noanga whawhai a onga. O Septama o te mana o lawa ia, a ve Septama o le loia, a Septama mana o whai a onga. Po ai fo pe whapepa o Septama o te mana o lawa ia. Lesi mene i scientist, au se tene le leia le maths, au. Lasa nanga o e lau sungai. I le whaia au wai le lei foi, e mo mātou nei wā. Koe te se whaalongolongo o te foi le isi teimi a, pe o le driver mātua. Ai pe e se mela ki fia, i le loto o te maititi. As a teacher, la so fina ngalo le vai, e se lava, pe o ta uena na moli e tua se fe au, ese afina ngalo fo iyo o ta iyo malu tato watunu ai ese la mona fa ya onga mai lo lava se sunga o la se tulanga ye tul filinga le tamaititi o la le me wa o tona fa ya onga. And I suppose in a way as a teacher you can see the strength it's a loa le malu si ango le tamaititi a I tona fa ya onga. E te loa le mano se te maititi lea a. E te loa fo e lai me le vai vai ei. La so noa le vai. Marlene Fasili, in my experience, it's a lot of the time there's various parents and families who have what they want for them, which is close. And then sometimes it's different in regards to what the student wants. Sometimes it aligns and sometimes it doesn't align. So in that space, just be supportive of what the student wants. Just be supportive of the student wants. But in saying that, make sure we have that structure. Make sure we have that structure in regards to, okay, if you don't want to do what
our original plan was, and now you're older and you wanna change careers, be supportive of it, but make sure you tell them before you go there, why don't we just get all the qualifications we can get out of high school? Let's extract all the services that the high school provides in order to get that going. So when you leave school, at least you have all the qualifications there. Your level 1, your level 2, level 3, your literacy, your numeracy, your UE. So if you want to change your career again, then at least you have all the qualifications there to make life a bit easier after high school. Yeah, so have that conversation, but just say, I support you, but why don't we just utilize all the services? Because it's free. It's free. Everything that the high school provides. Sa facility nga to na to fa fo ma facility sungol fa ya nga. Ale wana fo ngai na mai e ma na ele fa nga ma ne mata upo e mai. Pe na ia mai e moni la va ele ma si anga le fa na. Ya le au to fa fo nga wa le na lava sa no anga fo e mota to e tu ina tu le fa na. Ya mus e so tam fa nga ma lava na ava no ma tango fi mata upo e mai I se tonu o le fa le a onga. Awa e tele lope o tu le temu mulian. Nena e fie whaia o ngani, ai o tu le temu mulian. Le wa fie fo mai, po le wa e, po la lava sengan, le wa fie su tusi, po la lava sengan wenga o sui yai. A le wa umana o oina, o langona elen e sao no yai. Yeah. It's aiming up ile po le o ile year 13, ai o le year 12, po le 6th form, tala noa ile career service tele resources, ma business, ma school connections, e ma whai alu le career service e whaunga, ma whesoswani I le Aiga. We're just a phone call away. Any school is willing to help our communities in all sorts of ways, even work experience, apprenticeships, so se mea, and we can try and keep the cost down to help all our families within our communities, especially. Manaya lava, manaya tele sa na le sungal whaia onga. O lea yai la tau whaim so swani. Le taimi nei, did you say year 12? It's amazing. Yeah. Yeah, le mawhai I la tau le taimi fo ile wa amata ile o ino tamaiti. Yo le ala le na fasili fo whaia onga. E mawhai o na ngā lua whaatasi e mātua. Pe o na fufuanga mo le lumanai mo le manuia o tamaiti. Ia o lea pe o na yesau no e mawhai fo e la tau. Na lato fa so ta ina na ia mawhai lava ona fa mautuina mata upu le whanau le fia iai matulanga a wala le lumana I manuia I tonu o tato ainga I lau tau ngā luenga lau sunga lava fa mai mole lava pena e ta ole vaenga le lisi vaenga le o ina le performing arts watasi le vaenga pe ni se o taimi pe le manatu telefo iai tulau lava Yo tato foi pe ata o performing ata ele mana ai mai so ai fa ya onga o le ase finanga no lo sunga le tulanga foi le vaenga ele performing arts foi performing arts say love molisili naturally we are all performing arts us Polynesian people we enjoy it we learn from it I le aanga so sa and we learn it from our families to do family items. So naturally, we progress to it. We're good at it, and so please use that natural instincts and skills. Use it to get those credits that is there in terms of the performing arts they have at school. We're naturally good at it, so please, I encourage you to utilize it because that's also a way of enjoying your school experience. Yeah, instead of sitting on the desk. Whailo laptop, ile itula, ile performing arts, maua o lainga, and then you get to do it with your friends, and you get to do your assessments on your performance, which is natural to us. So please, that's an encouragement to please get engaged with your performing arts. If a performance, invite families to come and watch the shows as well, which is an assessment as well. So the assessment, you're not stuck in the suenga, but your suenga is actually your performance. That's right. So it's
funny what it's telling no many. Yeah, what when twice Sauli little tell lo tamate. You lo performance mo. Yeah, mo kale uwa ya dad na mam ta uma mai. Yeah, uma malona perform lo tamate mo wale unga ali fail so na ya. Lau ngā tongi na. Le ai tata tala no pe e whātā tala fo, la fonga foi. Ma tata lie foi. But seriously, pe tata baba ai ai. O tasi nei maenga e mauaile ngā luenga e tausi ai. O isi tangata pepese. Pe te ai ai o tangata pepese. This is performing us. Tangata pepese o tangata sisiva no langi o e ngā lue foi e whawhale aitu. Tulanga ua whapena leta o tātou o e tautitala whapena avea ma actors, ma actresses o mea umanei. A wā nisi ne o mea pena e tā ua le sunga whaiang. E natural, mō tātou tangata Pasifika po tangata Samoa. E pei fo o nisi o te mi e nau wā tātou. A lea fo e tasi le nei vaenga tāua. Walan ofisiringia o tasi le vaenga le la vei tonu. O le vaenga le whaururu ia te oe. Ena e tā ua le, le te saunoa e tā penai mō taimi ai ia onga. Le wālaina ofisilia. E te la le pe o na o lofo ia. E iai ngā luenga, o isi o na ngā luenga lava le uolai o lātou ainga. O le sangata pese, o le sangata whaiwhaaili, o le sangata siva, o le sangata ngā lue fo i te tonu, o le alava ngā luenga o whawhiawhianga, o ata tīwhanga, le te sila fiam tātou loa. Ia whawhetai lava i lau sunga fo i le whaia onga. Te se tasi vaenga te fia tala noa iai whaeloa mai tātou wa tunu ule nei taimi tā whaatata noanga. A o tu ua onga, e taimi o mātua, le quality time, wai whai por kalamea. Tāsa sau noa e tulanga i tono e kālesia. Te wa nei fo i taimi o te loa manisi fo i lo. E ui rātou por kalame whaatatia fo i, so nei fo i mō tātou lava aina. Whanau o tu ua onga. Yeah, tele services, my holiday programs that are there available, provided by our communities. So my encouragement is to go to your local councils and look on your local council Facebook pages and social media accounts in regards to what is getting provided, because a majority of those services are free or they come at a very low cost, but also the benefit of it is that social construct, that social, where they're able to leave their devices at home and come together, just like back in our days, where it was fun to come and be together and have that. Eleni devices. Yeah, Lenny devices. Yeah. Or let's see, Mia, I just want to add is to also use the holidays for the life skills, the life lessons. Yes. Some schools are providing Laisenge services during the holidays, just to encourage them to come and get that done as well. So there's heaps of things on offer at school, even though it's holidays as well. So they can get their learner's license at their age, and so there's community providers and then school provides that service as well in the holiday. So please talk to your schools and the community providers about that as well, because that's something else to do on the holidays, just to tick off and they can learn from it. Pe le ala le mana ia I lo to wa fio mai foi to su mai faia onga. Wai tele lava services o nato te sila fia. Mana ia te lau sa noanga le I te mia mo mātua mwhanau. Ai mai se o le iei por kalame ia a tona mwhauni sa ili iei. E ave iei ta mai te fsoswani. Ia ai mai se lava fo ili nei teime o iei tu uanga. A o iei nai mātua mwhanau. Ia e la ngona ala whaaftai tele lau sunga I le li pule. Whaaftai tele lava. Leo whaururu iaile o ino ngana ese po I tonu o le neia o onga, o le a onga mawalunga I o ne hanga, e sunga ia sa fotu Filipo. Ia e mumoli te le atu le whaaftai te le lava lo sao, pe ona o manatu ai, a wala o vinai o luam stasi o whaia onga. E su mai e wa le taimi o whai ngā malo longa. Ai te le fo ini ia o onga tāua e mai a te utou e whipangu ai, ma le whaalo lo tele lava, I le paia ma le mamalu o tātou o tinu, nai mātua,
o lo whaafonga mai. Ia, me se fwoi mātua. Ma le tele lava te mi o grandparents e fwoi pei o mātua i o ta maisi ia tulou lava fwoi nai mātua. Ai au ngā tele lo te wafio mai pe lava o ne tau mwhai e tuai. Ia pe lava sau noanga lau sunga e sau noanga muli mo le tāpon kalame i le nei aso wha mole sa potu. Se mea o ngalo ia te au. Au e manatua e tau na fonga mai mo le tātou o tunu o lo whaafonga mai. I lau o nanga i le nei tai au. Yeah, tai lava I me muli o te is service service. So let's not forget service, remembering our chores that we do at home to help with our family members, because for some of us it might be a bit labor intense, but look at the benefit of it. Look at the benefit of serving your families and like that. You get the benefit, you get the blessings of it as well. And that's also part of having holidays, is giving back to your family through service. Kasi na vaenga masani na o vatu nei por country Tepa le Aiga. Tamaiti tamateina e whaalongolongo mai nei teimi. Pero la whai atu tina o ia o nei tele por kalame. O le teimi le nei. O le tamaiti tele ilo a whai le tanga mea. Teimi nei. Alulo ia man whaasino le whaingo tanga mea. Teimi nei au tuole aunga. Masai na alu te toso lapisi. Al teimi nei. Alu o toso lapisi fafo. O oe teine. Ba ai alo ba ai o le si le o mai te le lo fo ele fa i o saka e ona e ta ua mai lo su o le leo toi fa manatu mai su el fa ya o ba ai o tau tamai o le fa ya o nga le a le o fa mai a o le na te fa manatu mai ai pe o nai me e masani fo i me lo fa alo te o fa manatu wat tai mino tu wa e ta ua ta to le quality time fo i matua o ele fa ngol pancake fa ngol ko pai o ko kwalaisa salu le fale te ua le moenga oska le vao nei e tele whawhetei tele la vai lau sunga le whaiaonga e lau e whamanatu mai lea vaenga tāua e lau saunoanga muli wa le mele masai na o whamanatu o se teimi wa te lo te whapea ia e le alustene fo e whaina le whai le mea onga ia vai aso nei e le wa onga Pasino yele fuaina o le alaisa nala akuka. Ia tamaiti e whaalongo mai nei teinu. Ia e sosoani ia tamama tina e whiau. Wa o tātou ainga lea pio na whai maili sunga le whai aonga. You serve. E serve le whapeo e alu neo ne. Ai awa o ina ai tātou. Wa le lo langa na le tamama teni Samoa. Asa fotu. Paena lau sunga le li pule aonga. Sa o le. But te le lava eti tinaia eti mo le ava noa e mawhai whaile tāno anga i le matau putaua i le toi Tepa i le Aiga te le lava foi lo sunga ia tia ma le au le tio Samoa mo le ava noa. Thank you so much for this opportunity to share your work. I admire and I respect, and I will continue to serve once again and how you do it to you and your church and your family. It's something that I will do my best to model and also, but more importantly, encourage to others within school and as well as within my church and my family and community. But yeah, te le lava mo le nei taimi mo le nei ava noa. Aftai tele lava ia o le nā tātou por kalame tau whaafonga o le sunga i le li ia sa kutu flipo o ia o se alo foi ia o se alo ia te tātou uma lava se pānau foi ia ta ita ia ona o le alo Samoa wa bea o ia sasi whauru iai le o ina o ngana ese tonu o le aonga mawalunga i o ne hanga high school i o te tonu foi to tele nisi o tonu tangatanu Samoa tau sila fia le sunga ia sa kutu Malan au ona anana ia fonga ina e maua mai fesoasoani mai tonu wa onga e whaasino ai tātou i fesoasoani e mana o mia e tātou nei teimi a o tu ua o onga pamanu ia tele lava le atua i lau sunga sa fotu man fale tua e mai se si o lua alo ma lo lua ainga e mai se tofi tonu e kālesia lo e tautuai mo le alii malona fina ngalo whamania tele le atua ia te oe ai mai se lava loro tele e sau lava tate oto o tasi o wawale o mailau le lena taunga lua ngā lua nei asa whaaptai tele lava
manuia le atua ia lenā tatou polokalame mo le paia ma le mamalo le tatou atunuu matua i lenei taeao o se auaunaga lenā pena valaauina ai le sutuga i le faia aʻoga e saufu e logologo atu ma faamanatu a o tuua aʻoga e tele lava ni mea aogā e faatinoina e tatou matua po matua e fesoasoani ai mo outou alo ma tatou fanau ia manatua le upu pe ona avatu le fionga paia a le atua ia aua lava ni ingalo le tatou faafetai i le atua o atulaga o loo iai o tatou aiga ma lenei atunuu tatou tatalo i ele filemua le atua mo nai aiga loo fitia le ao pomisa a ia solonga lelei ia tatou savaliga i le faaiʻuga hoʻi o lenei aso leaga lelei ma le alofa o tatou tapaau le lagi faafetaitele lava mo le taliaina o i maʻua i totonu i outou maota malaua tauia afai lava pe ona ofai atu nei polokalame a tasi lava se tagata e aiaina ma avea nei polokalame e fesoasoani i lou aiga po oe toʻatasi nei asa ia ua iai se aogā o lenei polokalame faafetaitele lava manatua o le atua o le alii ia o aiga uma lava ia soifua ia ma ia manuia